Шила Гурудев. У меня возник вопрос по поводу того, что однажды Сати спрашивала Господа Шиву, кто знает Кришну, и он перечислял этих личностей. Себя он сказал, я знаю Кришну, Шукадева Госвами знает Кришну, но он также сказал, что Васудева, возможно, знает Кришну. У меня возникли сомнения, как тот, который передает своему сыну, может лишь возможно знать. Это первая половина вопроса. Gurudev, I have question. One time Sati asked Shivaji who knows Krishna, and Shivaji told, I know Krishna, also Я знаю I know Krishna. Шукадев. Shukadev Goswami knows Krishna, but Vyasadev we don't know, knows or not. And how to understand this if Vyasadev told about Krishna to his son, how he could not know. И вторая часть вопроса мне показалась тоже похожей. Господь Чайтанья пришел в этот мир, Кришна пришел в этот мир в монастырь Шримати Радхарани, чтобы осознать Манджария Бхаву. И, естественно, он не нарушает закона, он должен это сначала получить. Он получил это от Ишварапури, Ишварапури получил от Мадхавендрапури. Но тут уже как бы цепь прерывается, если кто им передавал это настроение, или Мадхавендрапури откуда-то взял это настроение и стал это передавать. And also similar question for me about Chaitanya Mahaprabhu. He came in the mood of Radharani to relish and share Manjari Bhava, and how like he received this knowledge from Ishwarapuri, and Ishwarapuri received from Madhavendrapuri, but from where Madhavendrapuri got this knowledge, and or he was like forced. How to understand this? Not knowledge, but the mood of this Manjari Bhava. First of all, this verse, Aham Vedmi Shukoveti Vyasaveti Naveti Va, this is not coming from a conversation of Shiva and Sati. Это не из беседы Сати и Шивы исходит, а It was written by Lord Shiva himself. Это сам Шиваджи написал. When he was confirming the authenticity of Sridhar Swami's commentary on Srimad Bhagavatam. Когда он подтверждал авторитетность комментариев Шридара Джасами на Шримад Бхагаватам. And Mahadev saying, Aham Vedmi, it is not about knowing Krishna, it is about the realizing the nature of the Srimad Bhagavatam. Of course, Srimad Bhagavatam is non-different from Krishna, but it's about understanding the teaching of Srimad Bhagavatam. Этот вопрос не о том, как кто знает Кришну, кто нет, а кто осознал природу Шримад Бхагаватам и как осознать Шримад Бхагаватам. Aham Vedmi. The Shiva is saying, I know Srimad Bhagavatam, the meaning of Srimad Bhagavatam. Шива же сказал, я знаю значение Шримад Бхагаватам. Shukoveti, Shukadev Goswami, he knows the meaning of Srimad Bhagavatam. Шукадев Госвами осознает Шримад Бхагаватам. Vyasaveti Naveti Va, Vyasadev, it's not clear whether he knows or not. И насчет Вясадева это не полностью ясно, знает он или нет. Bheda-abheda-tattva grayam. That means the Bhagavatam can be known, grayam. It can be perceived, it can be received, it can be accepted. Bhaktya by bhakti. И Шримад Бхагаватам можно получить, воспринять только через бхакти. Bheda-abheda-tattva grayam na buddhya. It cannot be understood by your intelligence. И на Будде это Шримад Бхагаватам нельзя понять с помощью своего интеллекта, разума. Then someone may say, yes, I understand that by my intelligence I cannot know it, but if I read the commentary,
then I can know it Да. by reading the commentary. Кто-то может сказать, да, своим умом я не могу понять, но если я прочитаю комментарии, то я точно все осознаю. So na buddhya na chatikaya. It cannot be known by reading the commentary. И также с помощью чтения комментариев это нельзя осознать. The meaning is that bhakti, Shuddha bhakti, is the essence of Samvit and Ladini. То есть суть в том, что бхакти — это эссенция самвиты хладини. Samvit Shakti is the Swayam Prakash, self-manifesting. И самвит шакти, она своем пракаш, она самопроявленная, проявляющая. It reveals the transcendental reality. И она показывает трансцендентную реальность. And the Ladini gives you taste in that transcendental reality of Sri Krishna, his name, form, qualities, associates, his holy dham and pastimes. А хладини дает вкус к этой трансцендентной реальности, к имени, форме, трансцендентным лилам. And the savourity, the powerful desire for service. И также хладини дает сева врити, очень мощное желание служить Шри Кришне. Actually, taste and the desire for service are the same thing. Ruchi means abhilas. И руча означает абилас, то есть вкус и желание — это одно и то же. So, only when bhakti comes in the heart, then a person can understand Srimad Bhagavatam. И только когда бхакти входит в сердце, личность может осознать Шримад Бхагаватам. You cannot know it by intelligence, you cannot know it by reading commentaries. Вы не можете осознать это своим умом и читая комментарии. Because without bhakti, if you read the commentary, now you have some detailed theoretical knowledge. Потому что если вы читаете комментарии, у вас просто какое-то теоретическое знание But появляется. theoretical knowledge is not realization. Но теоретическое знание — это не реализация. So, theoretical knowledge is not even transcendental. И теоретическое знание даже не трансцендентно. Just like Srila Bhakti Rakshashida Maharaj used to say, the mind is like a fossil. You know, if you dig in the earth and you find like a piece of a woolly mammoth from 20 million years ago or some whatever, a fossil, it means when something is very old and it turns into stone, like a living creature, after many, many years it becomes like a piece of stone. Fossil? What's the word for it? Окаменелость? So, just as a fossil will never be alive, so the subtle body, the mind, will never be conscious. И Шрила Бхакти Ракшакшта Госвами Махарадж говорил, что так же, как вот это окаменелое ископаемое никогда не станет живым, точно так же ум никогда не станет живым. So, the mind is said to be Chaitanya Bhas. That means a semblance of consciousness, because the Gyan Vritti of the soul is reflected in the movement of the dead mind and intellect and ego. Гьяна врити дживы, она отражается лишь в уме, который является по своей природе мертвым. You understand Gyan Vritti? Yes. Yes. So, that any construct within that dead psychological body is never the same as the reality of the completely conscious, eternal Krishna and all of his paraphernalia. They're completely different. So this is why theoretical knowledge and realization are not similar. Да, то есть вот эти составляющие тонкого мертвого тела, они никогда не смогут сравниться с трансцендентной реальностью, с параферналиями и так далее, поэтому никогда какое-то материальное сознание не сравнится с трансцендентным осознанием. So the Bhagavatam is coming out from the trance of Vyasadev. И Бхагаватам изошел из транса Вьясадева. So a person may interpret it according to their own understanding of linguistics, but the truth of the matter is, it is the anubhav of Vyasadev's samadhi. It is samadhi bhasha, trance language.
И кто-то может с помощью разбора языка как-то прокомментировать Шримад Бхагаватам, но это не будет истинным пониманием Шримад Бхагаватам, потому что он написан на самадхи бхаше, то есть на языке транса. So it can only be understood by bhakti. И это можно осознать только с помощью And бхакти. the first anga of bhakti is sravanam, hearing. И первая анга бхакти — это шраванам, слушание. So sadhyo hridyavarutyat kritibisa susubhistachanat. Vyasadev himself said, if a person is a kritibi, that means they've become refined by the mercy of the acharya, their guru. They become prepared. То есть, если... То есть сам Вьясадев говорит, что нам необходимо стать подготовленными для получения этого знания с помощью гуру Парампары, гуру Дев. Susrubi, and they are filled with eagerness to hear and serve. Шушубир — это значит, что они преисполнены жажды слушать и служить. They have no bhogavriti, materialistic enjoying tendency. У них нет Бога в рите, склонности к материальному наслаждению. Then, if they will hear Bhagavatam, sadhyo, that means at once Sri Krishna appears in their heart. There's a direct transmission of the divine realm just by the hearing process. И тогда, There когда and then. они будут слушать Шримад Бхагаватам, в тот же самый момент, в том же самом месте снизойдет трансцендентная реальность. So one implication is that if a person is not fully refined and purified and free from the enjoying tendency, then Krishna will still be captured in the heart by hearing Srimad Bhagavatam, but it won't be immediately, it will take some longer time. Но если личность не до конца очищена и какое-то еще Бога в рите остается, склонность наслаждаться, то все равно Кришна будет схвачен в сердце посредством слушания, но это займет некоторое время, это не будет мгновенно. Now, the purpose of Srimad Bhagavatam, the Tatparya, is the Radhadasa. И Татпарья, конечная цель Шримад Бхагаватам — это Рададаса. Its purpose is to reveal the glories of Srimati Radhika. И цель Шримад Бхагаватам, как предназначение Шримад Бхагаватам, явить славу Шримати Радхики. So, Aham Vedmi, I know Srimad means Lord Shiva is Gopeshwar Mahadev. He has a gopi form and he has darshan of the Rasa Lila. То есть, когда Господь Шива говорит, что я знаю Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что я Гопишвар Махадев, у меня есть гопи-форма, и я могу видеть Раса-лилу. Shukadev Goswami is Radhika's parrot. He is also there in Radha Krishna's Lila. И Шукадев Госвами — это попугай Шримати Радхики, и он тоже может видеть лилы Рады и Кришны. But where is Vyasadev in the Rasa Lila? Но где Вьясадев на Раса-лиле? So, Vyasadev may or may not know that even though the Bhagavatam appeared in his heart and he taught it to Shukadev Goswami, but still his realization may not be on the same level like Shiva and Shukadev Goswami. Но Вьясадев может знать, а может не знать, и несмотря на то, что он поведал Шримад Бхагаватам Шукадеве Госвами, Srila Vyasadev, he has so many pastimes with Krishna, but in his Dwarka Lila. То есть у Вьясадевы он участвовал в лилах Кришны, но в Двараке. So though the Bhagavatam, certain parts of Bhagavatam which are very confidential and related to Vrindavan, they may come through him, but he may not have the same depth of realization as Lord Shiva and Shukadev Goswami. То есть, несмотря на то, что конфиденциальные лилы, они могли пройти через него, через его сердце, но это не значит, что у него такая же глубина этих осознаний, как у Шукадева Госвами и Шиваджи. Even Narad,
Narad and Vyas, though they're the Guru and Param Gurudeva of Shukadeva Goswami, they were sitting and listening to him when he spoke Bhagavatam to Parikshit Maharaj, and they benefited so much from this. Shukha Mukadamrita Drapa Samyutam. Vyasadev himself said this Bhagavatam became more beautiful because Shukadeva Goswami spoke it. И сам Нарада, и Вясадев Гуру, и Парам Гурудев Шукадева Госвами, они сидели и слушали, когда он рассказывал Шримад Бхагаватам, и он сказал в 3 стихе Шримад Бхагаватам, что когда Шримад Бхагаватам изошел из уст Шукадева Госвами, он стал прекраснее. Now, come to your second question. И второй вопрос. How can, if Chaitanya Mahaprabhu, he can give Manjari Bhav because he received from whatever, Ishwar Puri, Madhavendra Puri, but where did he come from before that? This is not the correct understanding. И если Чайтанья Махапрабху мог дать Манджари Бхаву, и он получил там от Ишвара Пури, от Мадхавендра Пури, но откуда это изначально взялось, то есть это неправильное понимание. What Chaitanya Mahaprabhu is given, Anarpita Acharyam, it was never given before. И то, что Чайтанья Махапрабху дает, это Анарпита Чаримчарат, это не было дано никогда до этого. So, before Chaitanya Mahaprabhu, Bilvamangal Thakur, Jayadev Goswami, Madhavendra Puri and others, they were in Madhurya Rasa, they are gopis, but there's no evidence that they were in the manjaris following Rupa Manjari. И до Чайтаньи Махапрабху, Билвамангал Такур, Джаядев Госвами и Мадхарендра Пури, они были в Мадхурья Паве, и у них были формы гопи, но мы не знаем, какая у них точно сварупа. So for Chaitanya Mahaprabhu, he's performing the Acharya Leela of taking initiation. И Чайтанья Махапрабху являет Ачарья Лилу, в которой он принимает инициацию. But he's not dependent on that initiation for giving the Manjari Bhav. Но он не зависит от этой инициации в раздаче Манджари Бхава. What? He is the incarnation of Radha and Krishna combined. Он проявление инкарнации Рады и Кришны в одной форме. Nothing exists outside of Chaitanya Mahaprabhu. Ничего не существует за пределами Чайтаньи Yadadvaitam Махапрабху. Brahmapanishadi tatapyasya tanuva ya atmantarayami purusha iti sosong savibhava sadaishwarya punaya bhagavan saswam ayam sachaitanya and paramatatvam paramiya na chaitanyas krishnas jagati paratatvam paramiya. What is called the people who study the Upanishads called Brahman is just a partial effulgence of his body. What the yogis are calling Paramatma is his very insignificant portion of a portion. And that person they're calling Bhagavan, who has all Aishwarya in full, that Krishna, that very Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. There's no truth beyond him. So it's not that Chaitanya Mahaprabhu has received some extra truth from the Madhavendra Puri, Ishwara Puri and so on. This is Leela. И те, кто получают знания из Упанишад и называют и осознают Браман, то есть это лишь сияние, которое исходит от тела Шри Кришны, а те, кто осознают Параматму, они на самом деле только частички Кришны осознают, а те, кто называют и осознают Кришну как Бхагавана, то этот самый Бхагаван является Чайтаньей Махапрабху, и он выше абсолютная истина. И это не так, что он получил какое-то дополнительное знание от Мадхавендра Пури или Ишвара Пури, и это лила. Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nayanya, none other than Radha Krishna. Radha Krishna Milita Tanu, the combined form of Radha and Krishna. Chaitanya Kyam Prakatam Adana Tadvayam Chaikyam. These two have now become one in the form of Chaitanya Mahaprabhu. So there is nothing outside of Chaitanya Mahaprabhu. То есть нет ничего за пределами Чайтаньи Махапрабху, это совмещенная форма Рады и Кришны, то есть они были двумя и стали одним.
So he does not require anyone to give him something. И нет необходимости ему от кого-то что-то получать. But he has a pastime, Но у него есть лилы, игры. just like with Ramananda Rai. By hearing from Ramananda Rai, he had so many new realizations. But what Ramananda Rai spoke to him, actually he was the ocean and Ramananda Rai was the cloud. Ramananda Rai has come from the ocean. И как Лила с Рамананда Раем, он, получается, Чайтанья Махапрабху слушал от него, получил очень много реализаций, но на самом деле Чайтанья Махапрабху был океаном, а Рамананда Рай облаком. И, то есть, Рамананда Рай зашел из океана. So it sometimes happens in the history of a sampradaya that there's a greater revelation than before. То есть иногда бывает в истории сампрадаи какое-то у кого-то более возвышенные реализации, чем прежде. Bilvamangal Thakur has revealed more than his previous acharya Sridhar Swami or Vishnu Swami. То есть, например, Билвамангал Такур явил больше, чем Шридар Свами и Вишну Свами. He's in Vishnu Swami Sampradaya. Yeah. В предыдущей ачарье, в его сампрадае. So this is the will of the Supreme Lord. И это воля Господа, Верховного Господа. And sometimes the Supreme Lord sends eternal associates into this world and they have the pastime of receiving initiation in the line, but they have more to reveal than even some previous acharyas. И иногда вечные спутники Господа являются в какой-то сампрадае, и у них уже есть больше потенциал явить более возвышенные реализации, чем у предыдущих ачарьев. For example, Madhavendra Puri is eternal associate of Radha and Krishna, and when he appeared, then he revealed much more than was in the previously the line up to Madhvacharya. То есть Мадхавендра Пури является вечным спутником Господа, и когда он явился, он дал намного больше, чем предыдущие ачарьи в Мадхава Сампрадае. Madhvacharya is the combining incarnation of Hanuman, Vyasadev and Bhimsen. То есть Мадхавендра Пури вмещает в себя Ханумана, Ваюдева и Бимасена. So sometimes it happens that some great personality from the spiritual world comes, and to show example to the public, they take initiation, but they will reveal more than even their previous acharyas. But that is not what happens with the conditioned soul who is slowly becoming the sadhana siddha. Everything, his realization is only coming from his parampara. И такое бывает, что вечный спутник, он приходит сюда и получает инициацию, являя таким образом пример. И это не то же самое, как обычная обусловленная душа этого мира принимает прибежище в Гуру Парампаре, и все ее знание на самом деле приходит по милости Гуру Парампары. А когда приходит вечный спутник, то он может явить даже больше, чем предыдущий ачарья. Srila Bhaktivinoda Thakur in Jaiva Dharma also describes that Vaishnavism itself, as the life of the universe is gradually extended, Vaishnavism itself is developing like a lotus flower. И Бхактивинод Такур в Джайвадхарме объясняет, что вайшнавизм сам по себе, точно так же, как Вселенная расширяется и растет, вайшнавизм также расширяется, развивается, как цветок лотоса. When Brahmaji received Srimad Bhagavatam and passed it on also, it was in 4 seed verses. So the Bhagavatam was in a seed form. И когда Брамаджи получил Шримад Бхагаватам, это было лишь в форме 4 основных стихов. То есть Шримад Бхагаватам состоял из 4 стихов. But when Shukadev Goswami spoke Srimad Bhagavatam, then it was like a lotus bud.
И когда Шукадев Госвами рассказал Шримад Бхагаватам, это был как бутон лотоса. And when Madhavendra Puri came in this world, then that lotus opened. А когда Мадхавендра Пури пришел в этот мир, то этот лотос расцвел и And раскрылся. then when Mahaprabhu appeared, then the fragrance of the lotus spread everywhere. А когда Махапрабху явился, то аромат этого лотоса распространился повсюду. So there is ongoing revelation. Это продолжительные откровения. Gaur Premanande Hari Hari Bo.